प्रिय विद्यार्थी मित्रो, बदललेल्या 12वीच्या अभ्यासक्रमानुसार आपण 12वीचा फिजिक्सचा सिलेबसमधील पहिला टॉपिक बघणार आहे, रोटेशनल डायनॅमिक्स. तर यामध्ये पहिल्यांदा आपल्याला इंट्रोडक्टरी पार्टमध्ये सर्क्युलर मोशनचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे आणि ह्या सर्क्युलर मोशनमध्ये ज्या काही त्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत त्यासुद्धा आपल्याला बघायचे आहेत. तर फर्स्ट सर्क्युलर मोशनसाठी मी CM हा पार्ट वापरतो. तर या सर्क्युलर मोशनमध्ये नेमकी मोशन काय आहे? जेव्हा एखादा पार्टिकल सर्कम्फरन्सभोवती फिरतो त्या मोशनला कोणती मोशन म्हणतो आपण? सर्क्युलर मोशन. मग आता ही सर्क्युलर मोशन जी घेत असते ती एकतर क्लॉकवाईज असेल किंवा दुसरी कोणती असेल अँटी क्लॉकवाईज असेल. मग आता जेव्हा पार्टिकल प्रत्येक ठिकाणी आपली काय बदलणार आहे? डायरेक्शन बदलणार आहे. म्हणजे जर पोझिशन एला जी त्याची डायरेक्शन असणार आहे व्हेलॉसिटीची ती अपवर्डला असणार आहे आणि पोझिशन बीला कोणती असणार आहे? डाऊनवर्ड असणार आहे. म्हणजे टँजेन्शियल असणार आहे. ती कशाला? रेडियसला. आणि रेडियस ही काय आहे? तर व्हेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द पोझिशन ऑफ पार्टिकल ही आपली काय असणार आहे? रेडियस. आणि रेडियस वेक्टर हा आपण कशाने दाखवतो? आर बारनं दाखवतो. म्हणजेच जर आपण व्हेलॉसिटी व्ही बारमधला आणि आर बारमधलं जे रिलेशन असेल तर ते एकमेकाला कसे असतील? परपेंडिक्युलर असतील. आता याच्यामधलं सर्क्युलर मोशनचं फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक आपण काय सांगतो? इट इज अ ॲक्सलरेटेड मोशन. आता ॲक्सलरेटेड मोशन म्हणजेच काय असणार आहे? द डायरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी व्ही बार म्हणजे लिनियर व्हेलॉसिटी व्ही बार गोज ऑन चेंजिंग with change in direction. Then next characteristics of circular motion is it is a periodic motion. What it means by periodic motion? Periodic means the object repeat itself same path in same time. This is a periodic motion. Means in circular motion there are two characteristics we are discussed, which are accelerated motion and periodic motion. Next, so we classify this circular motion in two types. First is a uniform circular motion, means uniform circular motion, and another one is a non-UCM. What is means by non-UCM? Non-uniform circular motion. In uniform circular motion, the speed of particle is constant, and in non-uniform UCM, speed is not constant. Okay, we have to go ahead. There are two types of forces in circular motion. First is a centripetal force, and another one is a centrifugal. In centripetal force, the direction of particle performing circular motion, is towards the center of circle. This is called as centripetal force. Means it is represented by FCP, and centrifugal force is represented by FCF. Here the direction of particle is toward the center of circle, means this is a radial acceleration towards the center of circle, and here this particle is going from away from center of circle. We have to classify these two forces in a such way that this is a real force, and it is a pseudo force. What is means by pseudo? Non-real force. And we have to give an example. For centripetal force, an electron revolves around the nucleus, which is a electron is a negatively charged and nucleus is a positively charged, which means that this negatively charged electron is attracted towards the positive charged nucleus. Here we have to take an example of Earth. Earth is not a perfectly spherical. Earth is blurred at poles. Suppose this is a North Pole and this is the South Pole. This Earth is blurred at
poles and flatten at equator. Means this equator, this earth is like that oblique. Okay, means in this is because when earth revolves around the sun, the middle part is going away from the center of circle. Due to this earth is plugged at the equator, and this north and south poles are flattened at the equator. We have to taken acceleration, means here is particle going toward the center of circle, hence we have to take f bar cb, means centripetal force is minus m r omega square, r bar omega square, and here we have to take in centrifugal force is a plus term, which is a m r omega square. This is the difference between centripetal force and centrifugal force. Okay,